So very good morning everyone. A new chapter, accounting for branches including foreign branches. Heading note cheyandi notes lo. Accounting for branches. Accounting for branches. Accounting for branches including foreign branch. మా టోటల్ మీకు CA Inter Group 1 ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అకౌంట్స్లో మోస్ట్ లెందియెస్ట్ టాపిక్ బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్. ఓకేనా? సో అండ్ స్టూడెంట్స్ జనరల్గా టఫ్గా ఫీల్ అయ్యే టాపిక్, బట్ డోంట్ వరీ. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వెయిటేజ్ ఈ టాపిక్ నుంచి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి 8 మార్క్స్ నుంచి 12 మార్క్స్ వరకు రావచ్చమ్మా. 8 మార్క్స్ టు 12 మార్క్స్. సో ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో టఫెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు. టఫెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి ఇవ్వరమ్మా, బికాస్ టాపిక్ ఉండడమే టఫ్లా ఉంటుంది, లెంతీ టాపిక్. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ టాపిక్ ఈస్ ఇండివిజువల్గా టాపిక్ చూసారనుకోండి ఈజీ అనిపిస్తుంది, బట్ వెన్ సీ టాపిక్ కలెక్టివ్లీ ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి చూస్తే ఏది ఎప్పుడు తీసుకోవాలో అర్థం కాదు ఓవరాల్ టాపిక్ అయ్యే టైంకి. ఓకేనా? సో అందుకే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండడం. మీరు బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకుంటే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకేనా? ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఏం అవసరం లేదు, ఉన్న బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్చువల్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. 8 మార్క్స్ 12 మార్క్స్ కదా, 12 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మినిమం 8 to 10 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు మన బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ చేస్తే. ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టారనుకోండి 12కి 11 వస్తాయి, 12కి 12 చెప్పలేము. ఓకేనా? సో మన బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ చేసుకుంటే 10 రావచ్చు, 12 కూడా రావచ్చు, బట్ మేబీ సమ్ అబ్నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఫుల్ మార్క్స్ రావు. ఓకేనా? సో 8 మార్క్స్ టు 12 మార్క్స్ ఇస్ వెయిటేజ్. తెలుసా మీకు బ్రాంచ్ అంటే? తెలీదా? ఉప్మానా? చూడండి, డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ అయిపోయిందా? డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ అంటే చాయిసా? రీజన్ మా డిపార్ట్మెంటల్కి బ్రాంచ్కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బ్రాంచ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్, బట్ డిపార్ట్మెంటల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీ. రా మెటీరియల్ యాక్టివిటీ, ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీ, ఫినిష్డ్ గుడ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, Lakshya Education Services India Private Limited. So it have different departments: CA department, CMA department, foreign courses department, degree department, MEC department. ACC and foreign course. Okay na. Degree department, intermediate department. Ma courses చెప్పట్లే, CA foundations ఇవి కాదు. CA department separate, CMA separate, foreign courses separate, degree separate, intermediate separate, different departments. Okay now, suppose example, next attempt ki Lakshya is planning to open a new branch in Kukatpalli, for example. Okay now, adendamma same wings akkada kuda untayi, but the thing is location is different. Okay now, so SR Nagar lo undi, at the same time Kukatpalli lo undi. So location variation avadam valla aa particular ఏరియాలో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ని మనం ఏమంటున్నాం? బ్రాంచ్ అని చెప్తారు. ఓకేనా? సో అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్రాంచెస్, టోటల్ బ్రాంచెస్ని 2 టైప్స్లో డివైడ్ చేస్తారమ్మా. 2 types ఆఫ్ బ్రాంచెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్లాండ్ బ్రాంచెస్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ inland branches, second one is foreign branches. Inland ante inland sir, which is not outland. Very good amma. Em peramma nidi? Nandini. Excellent amma. Encourage cheyandi amma Nandini ke. Inland branches. Inland branch ma inland ante within India na? Within India. Okay. Foreign ante outside India. Okay, fine.
మా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. నా ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఇన్లాండ్ బ్రాంచ్ అనాలా, ఫారెన్ బ్రాంచ్ అనాలా? ఇన్లాండ్ బ్రాంచ్. రాంగ్ ఆన్సర్. But that depends upon location of head office. That depends on location of head office. ఇండియాలో ఉంటే ఇన్లాండ్ బ్రాంచ్ అని, అదర్ దెన్ ఇండియాలో ఉంటే ఫారెన్ బ్రాంచ్ అని కదమ్మా. టు డిసైడ్ వెదర్ వన్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ as a inland branch or a foreign branch, first of all we have to know about the location of head office. If the location of head office and the branch office both are in same country, then that particular branch will be called as inland branch. If both are different countries, then foreign branch. And to decide one particular branch as an inland branch or a foreign branch, one should know about the location of head office. Location of head office. If head office location and the branch office location are in same country, then that particular branch called as inland branch. And the location of branch office and the head office is in two different countries, then foreign branch. Okay. So ఈ చాప్టర్లో మనము అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్లాండ్ బ్రాంచెస్, అకౌంటింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫారెన్ బ్రాంచ్ కూడా చూస్తాం. అగైన్ దీస్ బ్రాంచెస్ డివైడ్ ఇంటూ సబ్ డివిజన్. ఇన్లాండ్ బ్రాంచెస్ డివైడెడ్ ఇంటూ two different types. First one is a dependent branch. Dependent branches. And the second one is independent branches. Dependent branches, independent branches. So inland branches are two parts endama. Dependent branches, independent branches. Overall branches are divided into two types. First, inland branch, foreign branch. And inland branch subdivided into dependent branches, independent branches. And again foreign branches divided into two parts. Integral foreign operation, integral foreign operation, and the second one is a non-integral foreign operation. Integral foreign operation, non-integral foreign operation. My foreign branches completely based on accounting standard 11. We call it AS11 complete in the AS11 completed. That will be the most easiest topic for hotel branch accounting. Using conversion rates, closing rate, a rate on the date of valuation, actual rate or average rate, monetary items, non-monetary items. Gurtundamena. Assets maintained under historical cost, asset maintained under revaluation model. So rates decide out the AS11 concept of say foreign branches will be easy. Okay, now then next inland branches type 1 into dependent branches, independent branches. Dependent branch ante which is dependent sir. Independent ante which is not dependent sir. And then my dependent branch nothing but that branch depends on head office to operate. Our branch operations anni kuda head office మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాంట్ గూడ్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్. సో హెడ్ ఆఫీస్ విల్ సెండ్ దట్ గూడ్స్ టు బ్రాంచ్. దే వాంట్ క్యాష్, హెడ్ ఆఫీస్ విల్ సెండ్ క్యాష్ టు బ్రాంచ్. మేబీ బ్రాంచ్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంది ఫిక్స్డ్ అసెట్. నా హెడ్ ఆఫీస్ విల్ పర్చేస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అండ్ దట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ప్రొవైడెడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ టు బ్రాంచ్. అంటే బిజినెస్ రన్ అవ్వాలంటే బ్రాంచ్ది హెడ్ ఆఫీస్ ఆథరైజేషన్ ఉండాలి, ఆర్ ఎల్స్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. If there is an involvement of head office in operations of the branch, or else if the branch required any authorization from the head office to run its operations, then that particular branch will be called as dependent branch. Dependence on for operations. So business run అవ్వాలంటే head office మీద dependent. అది దేనికోసం? అది goods కోసం అవ్వచ్చు, asset కోసం అవ్వచ్చు, cash కోసం అవ్వచ్చు, anything. If that branch depends on head office, then that particular branch will be called as dependent branches. When it comes to independent branches, operations కి హెడ్ ఆఫీస్ కి సంబంధమే లేదు. మా అల్టిమేట్గా అది బ్రాంచ్ అయినప్పుడు పర్టికులర్ బ్రాంచ్ యొక్క ప్రాఫిట్ విల్ బి ఎంజాయ్డ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ. సేమ్ లైక్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తారో ఓనర్ కదా ఎంజాయ్ చేస్తారు బిజినెస్ ప్రాఫిట్. మా బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ నెట్ ప్రాఫిట్ యాడెడ్ టు క్యాపిటల్. నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే బిజినెస్లో జనరేట్ అయిన ప్రాఫిట్ ఓనర్కి ఇవ్వాలి.
సో దట్స్ ద రీజన్ వై వీ షుడ్ యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ టు ద క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో. గుర్తుందేమైనా? Likewise here also, my head office is a owner of branch. Head office is a owner of branch. Whatever profit generated by the branch during its operations, that will be enjoyed by head office. అది డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ అయినా, ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచ్ అయినా, ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ అయినా, నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ అయినా కానీ ఏ బ్రాంచ్ అయినా దాని పర్టికులర్ రిజల్ట్ షుడ్ బి ఎంజాయ్డ్ బై హెడ్ ఆఫీస్. అది లాస్ అయినా హెడ్ ఆఫీసే బేర్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ అయినా హెడ్ ఆఫీసే ఎంజాయ్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? సరే, ఈ టాపిక్లో మనం డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్లో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మరి ఇప్పటివరకు మీరు ఫౌండేషన్లో కానీ అప్ టు దిస్ డేట్ సిఏ ఇంటర్లో కానీ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏం ప్రిపేర్ చేశారమ్మా? ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు, అంతేనా? ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ P&L అకౌంట్ తెలుసు కదా, ట్రేడింగ్ P&L. ట్రేడింగ్ డెబిట్ సైడ్ ఏం నోట్ చేస్తారమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజ్ మైనస్ పర్చేజ్ రిటర్న్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్రెడిట్ సైడ్, సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్, closing stock you will get gross profit, and then by gross profit to all indirect expenses and by all indirect incomes you will get net profit. అలాగే ఇంకెలాగేం చేశారు ప్రాఫిట్? Schedule 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అది పక్కన పెట్టండి. అది కాకుండా మా Schedule 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ derived from the trading P&L only. Statement of affairs, capital comparison method, single entry గుర్తుందా? Opening capital plus additional capital minus drawings, you will get adjusted opening capital. That should be compared with the closing capital. If closing capital is more than adjusted opening capital, then that is a profit. If closing capital is less than adjusted opening capital, then that is a loss. ఈ 2 methods అని చేశారు కదా. Now under branch accounts, dependent branches లో 4 different methods యూజ్ చేసి ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చమ్మా. 4 different methods. అంటే మన బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ టాపిక్లో డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్లో 4 types ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ ఫర్ డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్. ఓకేనా? సరే, ఏంటి సార్ ఆ మెథడ్స్ అంటే నోట్ చేయనమ్మా. సరే వినండి, తర్వాత టైం ఇస్తే అప్పుడు నోట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ a debtors method. First method is debtors method. Debtor అంటే ఐడియా ఉందా? డెటార్ అంటే ఏంటమ్మా? ఫ్రమ్ హోమ్ బిజినెస్ హ్యాస్ రైట్ టు రిసీవ్. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే బిజినెస్ రైట్ టు రిసీవ్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ డెటార్ అనాలి. సో అండర్ డెటార్స్ మెథడ్, head office will treat its branch as a debtor, its branch as a customer, Based on that concept, we have to identify net profit. Next, second method is stock and debtors method. Second method is stock and debtors method. And method number 3 is final accounts method. My final accounts method మీరు అందరూ ఆల్రెడీ ఎక్స్పర్ట్సే. ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్పర్ట్సే కదా. ఫౌండేషన్ అయిపోయిందంటే ఎక్స్పర్ట్సే అమ్మా. అది 200 వచ్చినా 400 వచ్చినా సేమ్. ఓకేనా? సో ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. అండ్ ద లాస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ wholesale price method. Wholesale price method. So first method ఏంటమ్మా? debtors method. చెప్పండి, ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? debtors method. Second one stock and debtors method. Third one final accounts method. And the fourth one is wholesale price method. And each method further divided into 2 types. Yes, branch accounts అమ్మా, అంతే అది. It's branch accounts. Okay na? Each method further divided into 2 types. Cost basis, invoice basis. Debtors method under cost basis, debtors method under invoice basis. Stock and debtors method under cost basis, stock and debtors method under invoice basis. Final accounts under cost basis and final accounts under invoice basis. And there is no any bifurcation for wholesale price method, only wholesale price. Okay na? మా కొంచెం క్యారీ చేసుకోండి మొత్తం పాయింట్స్ని. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా? బ్రాంచెస్ డివైడ్ ఇంటూ 2 పాయింట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్లాండ్ బ్రాంచెస్, సెకండ్ వన్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్. Inland branches further divided into dependent branches and independent branches. Foreign branches divided into 2 types. First one integral foreign operation and second one is non-integral foreign operation.
under dependent branches in order to identify profit by the head office. In order to identify profit by the head office, we are having 4 different methods. In that first method is debtors method. Second one, stock and debtors method. Third one, fourth one. And debtors method, stock and debtors method, final accounts method further divided into 2 parts. అన్నిటి కలిపి కామన్గా నోట్ చేసేద్దాము. One is cost basis and the second one is invoice basis. Cost basis and invoice basis. Okay. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్. మా ఇదంతా నేను టాపిక్ ఏం స్టార్ట్ చేసి జస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాను అంతే, ఇందులో ఏమేమి కవర్ అవుతాయని. ఓకేనా. మా ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్లో here we not identify net profit identify, but independent branches operations ki head office dependent name avadama branch. So for dependent branches, books of accounts are maintained by head office. Branch will not maintain any books of accounts. Branch will not prepare any books of accounts. That books of accounts of the branch will be prepared by head office. A particular branch accounting e cheyadamma, accounting mottham head office e chestaru. But when it comes to independent branches, there is a separate accounting in the books of head office, separate accounting in the books of branch office. But ee topic lo independent branches lo em chustam sir ante special problems arising in accounting. Head office books lo em problems em arise avvachu accounting types. And in the books of branch accounting special transactions ela record chestaru. Ma branch own transactions no issue, fine. Normal purchase elagaithe record chestamo alage record chestam. But when it comes to transaction in between head office and branch office, అవి ఎలా రికార్డ్ చేయాలి? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి? సో ఇన్ దిస్ టోటల్ 3 టాపిక్స్. ఫస్ట్ వన్ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ కన్సాలిడేషన్. Third one is consolidation. Same feeling. First accounting in the books of head office, so branch office. Next accounting in the books of head office and next consolidation. Sorry, consolidation ఏంటి సార్? మా స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం. నాగేష్ ఎంతమంది వచ్చారు? మా కౌంట్ చేసావా? చేయలేదా? ఇంకా క్లోజ్ చేసాను సార్, నాట్ అలౌడ్. మా రేపటి నుంచి ఇప్పుడు నార్మల్గా 8:40కి ఓపెన్ చేస్తున్నారు కదా, అది కూడా అలో లేదమ్మా. 8:15 8:15 ఓకేనా? అలో చేయమంటే 9కి అలో చేస్తాను. 9కి మరి ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి లేట్ వచ్చిన వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ రావాలి కదా, డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. సో 8:15 అండ్ 9కి అలో చేస్తానమ్మా మళ్ళీ. ఓకేనా? డన్. పర్ఫార్మెన్సా 9 తర్వాత ఒకవేళ అలో చేయాలనుకుంటే అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ చేపిస్తాం. సో స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అరైజింగ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్, అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ head office and then consolidation. Again consolidation divided into 3 types. Separate final accounts, separate final accounts method. A second one is partial consolidation and the third one is full consolidation or else complete consolidation. Full consolidation or else complete consolidation. My branches are divided into 2 types. Inland branches, foreign branches. Inland branches, foreign branches. Inland branches further divided into dependent branches, independent branches. Foreign branches further divided into integral foreign operation, non-integral foreign operation. And dependent branches lo head office will maintain books of accounts of particular branch. ఒక్కొక్క మెథడ్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తాం? బ్రాంచా హెడ్ ఆఫీసా? హెడ్ ఆఫీస్. అండర్ 4 different methods. First method debtors method, second one stock and debtors method, third one, fourth one wholesale price method.
debtors method, stock and debtors method, final accounts method, and wholesale price method. And under independent branches, books of accounts will be maintained by branch only. Branch will maintain separate books of accounts, head office will maintain separate books of accounts. But here topic lo manam em chustama, special problems arising in accounting in the books of branch office, special problems arising in the books of head office, and then consolidation. మరి హెడ్ ఆఫీస్ అయినా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అయినా డిపెండెంట్ అయినా ఇండిపెండెంట్ అయినా కానీ అల్టిమేట్ బ్రాంచ్ ప్రాఫిట్ ఎవరు ఎంజాయ్ చేయాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. ఫస్ట్ డిపెండెంట్ కేసులో, డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ కేసులో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ బై హెడ్ ఆఫీస్. హెడ్ ఆఫీస్ తెలుసు ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది అనేది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ విల్ మెయింటైన్ సపరేట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ కన్సాలిడేట్ దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇంటూ హెడ్ ఆఫీస్. మరి ఇక్కడ అనుకోండి హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లోనే ఉంటుంది రిజల్ట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. But when it comes to independent branches, result of branch will be in books of accounts of branch. So that's the reason why head office will consolidate books of accounts of branch into in the books of head office in 3 different methods. Separate final accounts method, partial consolidation method, full consolidation. Separate accounting untadi, separate accounting chesi profit raise avutadi kada, aa profit ni head office books lo note chesukovali kada. Elagaithe net profit ni manam capital ki add chestunnamo, result of branch office will be incorporated in the books of accounts of head office. Result of branch office should be incorporated in the books of head office under 3 different methods: separate final accounts method, partial consolidation method, full consolidation method. So this is about total overall view of branch accounting. My debtors method 2 problems, stock and discharge method 2 problems, final accounts method 3 different examples, wholesale price method 1 problem, accounting in the branch office 2 problems, accounting in the books of head office 1 problem, consolidation 3 problems, integral foreign operation, non-integral foreign total 6 problems. అయిపోయింది. ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్కి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. ఓకేనా? నోట్ చేయండి అమ్మా. ఇంకా నోట్ చేశారా? నోట్స్ చేయని వాళ్ళు చేయండి అమ్మా. నోట్స్ చేయని వాళ్ళు చేయండి. సిద్ధి సార్, మా కాన్సెప్ట్స్ డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కో వేలో డిఫరెంట్గా థింక్స్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? మా ఇండిపెండెంట్గా ఒక్కొక్క మెథడ్ని చూస్తే ఈజీగానే అనిపిస్తుంది. సో కంబైన్ చేసినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. అది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ అదే ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ అవుద్ది. డన్? క్లియరా? డన్? నోట్ చేయలేదా? చేయండి అమ్మా ఫాస్ట్గా. But this debtors method also called as synthetic method. Synthetic method. Debtors method also called as synthetic method. Stock and debtors method also called as analytical method.
ఏంటమ్మా? నో స్పేసా? సపరేట్గా నోట్ చేస్తాం కదమ్మా. డేటాస్ మెథడ్ అక్కడ నోట్ చేసుకోండి, ఇక్కడే అవసరం లేదు కావాలంటే. అంతేగా భరత్? స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్, also called as analytical method. నోట్ చేశారా? నోట్ సపరేట్ హెడింగ్ ఫర్ డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ బేసిస్. సపరేట్ హెడింగ్ నోట్ చేయడమ్మా. డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ బేసిస్, ఈచ్ ఇండివిజువల్ మెథడ్ అలా డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తాం మనం ఇప్పుడు. డేటాస్ మెథడ్ కాస్ట్ బేసిస్. A data's method cost basis. So before starting method, just ఒక క్వశ్చన్ నోట్ చేస్తాం, మీకు మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. On 1st April 2022, on 1st April 2022, there is a assets of rupees 10 lakhs and liabilities of rupees 7 lakhs. Okay, no. And next, year end assets 14 lakhs, liabilities 10 lakhs, liabilities 10 lakhs. But during the year there is a additional capital of rupees 60,000, additional capital of rupees 60,000, and drawings of rupees 70,000. Tell me profit or loss during the year. Profit or loss during the year చెప్పండి నాకు. తెలిసి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలా? ఎస్, ప్రాఫిట్. ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్? 1,10,000. ఐడెంటిఫై చేసే ప్రాఫిట్. మా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ క్యాపిటల్. You'll get opening capital. How much opening capital? Closing capital enta? During the year additional capital how much? 60,000. And drawings 70,000. So if profit కావాలంటే ఏం చేద్దాం? 3 lakhs plus 60,000 minus 70,000. That is equals to 2,90,000. But closing capital is 4 lakhs. End increase endama? 1,10,000. That is a profit, right? My endama capital comparison method. Capital comparison method. Okay now. Ma clear? Ma single entry was a basic problem. Single entries are starting examples cheppichantu oka 2 3. Aa examples ide concept. Opening capital identifiable by preparing statement of affairs. Closing capital identifiable by preparing statement of affairs. Prepare చేసే opening capital, closing capital వచ్చేస్తుంది. So during the year additional capital and drawing suggest you will get net profit or net loss for the year. Net profit or net loss for the year. ఇప్పుడు ఇదే పాయింట్స్ నేను
ఒక లెడ్జర్లో నోట్ చేస్తాను చూడండి. మా ప్రాఫిట్ 1,10,000 ఓకే కదా. అసెట్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 10 lakhs ఇయర్ బిగినింగ్. లయబిలిటీస్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 7 lakhs ఇయర్ బిగినింగ్. ఓకేనా. మా క్లోజింగ్ అసెట్స్, asset will be having debit balance but do balance brought carried down నోట్ చేస్తారు. బై బ్యాలెన్స్ carried down, బై బ్యాలెన్స్ carried down. సో బై బ్యాలెన్స్ carried down how much? 14 lakhs. And liabilities closing balance, credit balance, debit side. To balance carried down 10 lakhs. Additional capital how much? 60,000. Drawings. Now identify difference. Total 21 lakh 70,000. 1,10,000 is a profit. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం, బట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ లెడ్జర్ ఫార్మేట్లో నోట్ చేస్తాం. సార్ ఈ లెడ్జర్ నేమ్ ఏంటి సార్? డిఫరెంట్ ఇస్తాం. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్ నోట్ చేసాం, ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్ నోట్ చేసాం, అండ్ దెన్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, అండ్ దెన్ డ్రాయింగ్స్, క్లోజింగ్ అసెట్స్, క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్. మరి ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ని హెడ్ ఆఫీస్కి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి లింక్ చేయండి. హెడ్ ఆఫీస్కి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి లింక్ చేయండి. బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్, branch related opening liabilities, branch related closing assets, branch related closing liabilities. And this 60,000 is current year head office branch office ki pay chesina amount 60,000. మరి గూడ్స్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ అవ్వచ్చు, అదర్ అసెట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ పెయిడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ టు ఇట్స్ బ్రాంచ్, అది గూడ్స్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ అవ్వచ్చు, అదర్ అసెట్ అవ్వచ్చు, అవన్నీ ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్ నోట్ చేయండి. ఓకేనా. ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్రాంచ్ ఆఫీస్ నుంచి హెడ్ ఆఫీస్కి ఏమైనా పే చేస్తారనుకోండి, అది క్రెడిట్ నోట్ చేయండి. మా హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి, ఓనర్ బ్రాడ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇన్ టు బిజినెస్. మా బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి ఓనర్ ఎవరమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. ఓనర్ ఏం తీసుకొచ్చినా కానీ అది క్యాపిటలే కదా. గూడ్స్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ అయినా క్యాపిటలే, బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫర్నిచర్ అయినా క్యాపిటలే, బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ గూడ్స్ అయినా క్యాపిటలే, అవునా కదా? ఎస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ ఏది సెండ్ చేసినా కానీ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్, capital balance increase. So debit 60,000 and head office ఏది రివర్స్ తీసుకున్నా కానీ drawings, capital balance decrease. Then your difference 1,10,000 as profit. 1,10,000 as profit. మా క్వశ్చన్లో ఓపెనింగ్ అసెట్స్, ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్, క్లోజింగ్ అసెట్స్, క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్ క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు. ఒకవేళ ఇవ్వలేదు అంటే వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై బై ప్రిపేరింగ్ వర్కింగ్ నోట్. బై ప్రిపేరింగ్ వర్కింగ్ నోట్. But to prepare working note, we should have knowledge of a single entry. Example, closing debtors కావాలి మనకి, డెటార్స్ లెజర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. క్లోజింగ్ క్రెడిటార్స్ కావాలి, క్రెడిటార్స్ లెజర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. క్యాష్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ కావాలి, డెటార్స్ లెజర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అంటే సింగిల్ ఎంట్రీ నాలెడ్జ్ కొంచెం కావాలమ్మా ఇక్కడ. ఓకేనా. దెన్ సార్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్, క్లోజింగ్ అసెట్స్, ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్, క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్ ఓకే సార్. మరి ఇదేంటి సార్ అంటే మా దీస్ ఆర్ ద transactions in between head office and branch office. These are the transactions in between head office and branch office. మరి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమి ఉండొచ్చు సార్ అంటే మేబీ హెడ్ ఆఫీస్ సెంట్ గూడ్స్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్, అది కూడా ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసే కదా. హెడ్ ఆఫీస్ సెంట్ గూడ్స్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్, ఆర్ ఎల్స్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ రిటర్న్డ్ గూడ్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ రిటర్న్డ్ గూడ్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్, తీసుకున్న గూడ్స్ రివర్స్ ఇచ్చేసారేమో. Next, head office sent cash to branch office. A branch office sent cash to head office. Goods, cash. Or else head office provided asset to branch office. అంటే ఇక మనకు రిలవెంట్ ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ అసెట్స్ అండ్ ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్, క్లోజింగ్ అసెట్స్ అండ్ క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్, అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. మా క్వశ్చన్లో అన్నెసరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా ఇస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు కస్టమర్స్, ఇక్కడ నోట్ చేసామా? అదే నో,
నోట్ చేయొద్దు, బికాస్ దట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇట్స్ కస్టమర్. బట్ హియర్ వి నీడ్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. సార్ ఓన్లీ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేసే ప్రాఫిట్ కరెక్ట్గానే వస్తుందా సార్? మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కస్టమర్కి సేల్ చేస్తున్నారు, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కన్సిడర్ చేయట్లేము, ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం మనం. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ మేబీ కస్టమర్కి డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది, అది కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేదు. బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి బ్యాడ్ డేట్ అకర్ అయింది, అది కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేదు. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు, అది కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేదు. బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి సేల్ రిటర్న్ వచ్చింది, అది కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేదు. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సాలరీ పే, అది కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటమ్మా, ఓన్లీ రెలవెంట్ ఐటమ్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ టు నో ప్రాఫిట్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. టు నో ప్రాఫిట్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. సార్ ఇంతకీ ఈ అకౌంట్ ఏంటి సార్ అంటే, మరి దిస్ ఇస్ అ బ్రాంచ్ అకౌంట్. దిస్ ఇస్ అ బ్రాంచ్ అకౌంట్. అబ్జర్వ్ చేయండి, డెటార్కి ఏదైనా పే చేశారనుకోండి, డెటార్ నార్మల్ వాడే మనకి అమౌంట్ ఇవ్వాలి. మీరు ఏమైనా పే చేసే డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుద్దమ్మా, ఇంక్రీజ్, అంతే కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ రైట్ టు రిసీవ్ 10,000 ఫ్రమ్ పర్సన్ ఎక్స్. నౌ అగైన్ వీ ఇష్యూడ్ గూడ్స్ టు ఎక్స్. అప్పుడు పర్సన్ ఎక్స్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతామా, ఇంక్రీజా డిక్రీజా, ఇంక్రీజ్. సో హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి ఏది వచ్చినా కానీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్, డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. డేటా దగ్గర నుంచి ఏది కలెక్ట్ చేసుకుని ఏమవుతాం, డేటా బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్. సో బ్రాంచ్ నుంచి హెడ్ ఆఫీస్కి ఏది రిసీవ్ అయినా కానీ వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్, దెన్ బ్యాలెన్స్ విల్ డిక్రీజ్. ఓకేనా, క్లియర్? మా డెటార్ మెథడ్లో టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్ బై హెడ్ ఆఫీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రాంచ్ ఆఫీస్ we have to follow 3 steps. Only 3 steps. Step number 1, record opening assets and opening liabilities. Step number 1 and record opening assets and opening liabilities. Step number 2, record transaction in between head office and branch office. అది goods send అవ్వచ్చు, cash send అవ్వచ్చు, goods return అవ్వచ్చు, cash reverse అవ్వచ్చు. ఓకేనా? హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇన్ బిట్వీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి రిలవెంట్. మా క్వశ్చన్లో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇట్ కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఇస్తారు, అది కన్సిడర్ చేయొద్దు. వి నీడ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. సార్ మనం కన్సిడర్ చేయకపోతే ప్రాఫిట్ వేరియేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా సార్ అంటే, డిఫరెన్స్ ఏముండదో ప్రాఫిట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ప్రాబ్లం డేటాస్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేద్దాం. అదే మెథడ్ని మీరు ఫౌండేషన్, ఫైనల్ అకౌంట్, సింగిల్ ఎంట్రీ చేసి ఉంటారు కదా, డెట్ ట్రేడింగ్ P&L, ఆ మెథడ్లో చేయండి, సేమ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, సేమ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ అసెట్స్, క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్. స్టెప్ నెంబర్ 1, ఓపెనింగ్ అసెట్స్, ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్. స్టెప్ నెంబర్ 2, ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇట్స్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. 4 types of transactions ఉండొచ్చు. 1, goods sent, other one goods returned, other one cash sent, and then cash reverse. Cash reverse. సార్ హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ ఎందుకు పే చేస్తారు సార్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కంటే? మరి ఇట్ ఈస్ ఎ డిపెండెంట్ బ్రాంచ్. టు రన్ ద బ్రాంచ్ డైలీ ఆపరేషన్స్, head office may send cash to branch office to run its operations. And one more thing, అది డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ అయినప్పుడు బిజినెస్ రన్ అవ్వడం కోసం హెడ్ ఆఫీసే క్యాష్ ఇస్తున్నప్పుడు, ఇన్ కేస్ బ్రాంచ్ ఏదైనా క్యాష్ జనరేట్ చేసింది అనుకోండి కరెంట్ ఇయర్, దట్ క్యాష్ హ్యాస్ టు రెమిటెన్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్. అంతే కదా, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఏం క్యాష్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు, హెడ్ ఆఫీస్ అవసరమైతే క్యాష్ ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ క్యాష్ ఏమైనా కలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, జనరేట్ చేశాను, దట్ క్యాష్ హ్యాస్ టు రెమిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్ సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేయరు క్యాష్ రెమిటెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అని, అది మనమే ఐడెంటిఫై చేయాలి. కరెంట్ ఇయర్ బ్రాంచ్కి ఎంత క్యాష్ జనరేట్ అయింది అండ్ ఆ అమౌంట్లో ఎంత క్యాష్ హెడ్ ఆఫీస్కి రెమిట్ చేసాము అని. సో సెకండ్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ క్లోజింగ్ అసెట్స్ అండ్ క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్. ఆఫ్టర్ దట్ బ్యాలెన్స్ చేసి యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. ఓకేనా, డన్, క్లియరా? సరే, ఓకే, ఫైన్. బ్రాంచ్ ఏ బిజినెస్ చేయాలమ్మా? సేమ్ బిజినెస్, డిఫరెంట్ బిజినెస్? సేమ్ బిజినెస్ చేయాలమ్మా. డిఫరెంట్ బిజినెస్ దాన్ని బ్రాంచ్ అనకూడదు, సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్ అది. మా బ్రాంచ్ షుడ్ క్యారీ ఎయిదర్ సేమ్ బిజినెస్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్లీ సేమ్ బిజినెస్. ఎగ్జాంపుల్, లక్ష్య ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎస్ఎన్ఆర్లో ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నా లక్ష్య వాంట్స్ టు ఓపెన్ లక్ష్య క్యాటరింగ్స్ ఇన్ కుకట్పల్లి, లక్ష్య ఫుడ్ కోర్ట్. బ్రాంచ్ అని చెప్పొచ్చా? సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్. బ్రాంచ్ అనాలి అంటే ఎయిదర్ సేమ్ బిజినెస్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్లీ సేమ్ బిజినెస్. ఎగ్జాంపుల్, ఆపోజిట్ వెటకారం. వెటకారం ఉంది కదా హోటల్, మా హోటల్ వెటకారం ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇన్ మధురా నగర్.
ఎస్, మధురానగర్లో ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారమ్మా. అండ్ దట్ బ్రాంచ్, ఇన్ దట్ బ్రాంచ్ డైన్ ఇన్ లేదా ఓన్లీ టేక్ అవే, ఓన్లీ టేక్ అవే. కెన్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ అ బ్రాంచ్? ఎస్, మా సేమ్ ఆపరేషన్సే, or else substantially same operations, substantially same operation. Ma here in this case, Madhuranagar branch is a dependent branch of this SA Nagar head office, because వాళ్ళు అక్కడ ఏది సేల్ చేయాలని ఇక్కడ మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసి ఆ ఫుడ్ అక్కడ సెండ్ చేస్తారు. డిపెండెంట్ బ్రాంచ్. ఇన్ కేస్ అక్కడ క్యాష్ క్రంచ్ ఉంటే SA Nagar లో హెడ్ ఆఫీస్ విల్ పే క్యాష్ టు దట్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఇన్ కేస్ అక్కడ ఏదైనా స్టాక్ మిగిలిపోతే దట్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్డ్ బై దట్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ టు దిస్ హెడ్ ఆఫీస్. అక్కడ రెంట్ పే చేయాలనుకోండి, హెడ్ ఆఫీస్ విల్ రెమిట్ క్యాష్. డైలీ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ విల్ బి రెమిటెడ్ బై దట్ బ్రాంచ్ టు దిస్ హెడ్ ఆఫీస్. దట్ మీన్స్ మధురానగర్ బ్రాంచ్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ SA Nagar హెడ్ ఆఫీస్. ఓకేనా? క్లియర్? దెన్ నోట్ చేయమ్మా. డేటాస్ మెథడ్, కాస్ట్ బేసిస్. ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ చేయమ్మా. ఇన్ దిస్ మెథడ్ head office will prepare one ledger account. Head office will prepare one ledger account to identify profit of branch. In this method, head office will prepare one ledger account to identify profit of branch, and that ledger account is branch account. Under this method, my first point, in this method, head office will prepare one ledger account to identify profit of branch, that is branch account. Under this method, head office treats a branch office. Under this method, head office treats branch office as its debtor. Head office treats branch office as its debtor. Okay, now next one, procedure note cheyandi. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ ఓన్లీ డేటాస్ మెథడ్ అండ్ దట్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ మాత్రమే, అన్నిటికీ అప్లికబుల్ కాదు. ఓన్లీ డేటాస్ మెథడ్, కాస్ట్ ప్రైస్. Procedure. Step number 1. A record opening assets and liabilities of branch. Record opening assets and liabilities of branch. Step number 2. Record transactions in between head office and branch office. Record transactions in between head office and branch office. And step number 3, record closing assets and liabilities of branch. Closing assets and liabilities of branch. Tell me step number 1. Record opening assets and liabilities of branch. Step number 2,
record transactions in between head office and branch office. And step number 3, record closing assets and liabilities of branch office. ఇక్కడ చూడండి, ఓపెనింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ బై ప్రిపేరింగ్ వర్కింగ్ నోట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. క్లోజింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ కూడా క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెష్గా నేర్చుకున్నది ఏంటంటే హౌ టు రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. హౌ టు రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్, అది నోట్ చేసుకోండమ్మా సపరేటెడ్. రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచెస్ అండర్లైన్ చేయండి. ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఎంట్రీ. జర్నల్ ఎంట్రీస్, journal entries to record journal entries to record transactions in between head office and branch office. Journal entries to record transactions in between head office and branch office. మా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైండొచ్చమ్మా? గూడ్స్ సెంట్, క్యాష్ సెంట్, గూడ్స్ రిటర్న్, క్యాష్ రెమిటెన్స్, అంతేనా? గూడ్స్ రిటర్న్, క్యాష్ రెమిటెన్స్. ఇంకేదైనా ట్రాన్సాక్షన్, కొత్త ట్రాన్సాక్షన్ అది క్వశ్చన్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఓన్లీ దీస్ 4 టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్: గూడ్స్ సెంట్, క్యాష్ సెంట్, గూడ్స్ రిటర్న్, క్యాష్ రిటర్న్. ఓకేనా? దెన్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, goods sent to branch. Goods sent to branch. Transaction number 1, goods sent to branch. Try cheyadam entry. Branch account debit sir, no doubt sir. Credit sir, sales sir, purchase sir. Listen. So cheyadam. Tell me entry for goods issued as free samples. Advertisement account debit to purchase account. Purchase credit hai na? Why purchase credit? So goods issue chestunam kabatti mana previous ga purchase expense debit chesuntam. Now to cancel that expense, purchase has to be credited. Tell me entry for goods sent on consignment. Consignment account debit to goods sent on consignment account. అంతేనా? ఎస్. మాకు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎందుకైంది? కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఇంకా రీజన్ చెప్పాలంటే మా ఫౌండేషన్ కన్సైన్మెంట్ టాపిక్లో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ నామినల్ అకౌంట్. అవునా కదా? చూడండి, డెబిట్ సైడ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్ ఇన్కమ్స్. అంటే బై ప్రిపేరింగ్ కన్సైన్మెంట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్. అంటే ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తే దేని యూజ్ చేసామా? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం. అందుకే కన్సైన్మెంట్ డెబిట్ అవుతుంది, బికాస్ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ కన్సైన్మెంట్ డెబిట్. మరి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మీరు యూజ్ చేసే లెజర్ అకౌంట్ ఏంటి? బ్రాంచ్ అకౌంట్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ దేర్ కన్సైన్మెంట్, నౌ వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. మరి అక్కడ 2 గూడ్స్ సెంట్ అని కన్సైన్మెంట్ నోట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇది కన్సైన్మెంట్ బ్రాంచ్ ఆఫీసా? బ్రాంచ్. So 2 goods sent to branch. 2 goods sent to branch. Tell me journal entry for goods sent to branch. Branch account debit to goods sent to branch account. Now after passing that entry at the end of the year, whatever goods sent to the branch, that should be transferred to purchase or trading. Same like consignment. Goods sent on consignment ledger account should be closed by transferring to purchase account or trading account. అక్కడ ఎలాగైతే గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ పర్చేస్ ఆర్ ట్రేడింగ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ గూడ్స్ సెండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ఎయిదర్ పర్చేస్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఓకేనా? దెన్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. సార్ డైరెక్ట్గా పర్చేస్ నోట్ చేయొచ్చు కదా సార్ అంటే, మాకు ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్కి ఓన్లీ 1 బ్రాంచ్ ఉంది అనుకోండి, డైరెక్ట్గా నోట్ చేయొచ్చు పర్చేస్ అని. బట్ అలా ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్, దెన్
to maintain a separate record for goods, how many goods sent to each branch. Here we need to maintain separate ledger account for each branch. Suppose example, head office is in Hyderabad, a branch office in Bangalore and Chennai. Now we need to maintain goods sent to Bangalore branch separate account, goods sent to Chennai branch separate account. Then purpose ఏంటమ్మా, just to maintain a separate record for how many goods sent by head office to one particular branch. మరి ఇక్కడ మనం హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో 1 బ్రాంచ్ అకౌంట్ అని చెప్తున్నాం. 100 బ్రాంచెస్ ఉంటే 100 బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఈచ్ బ్రాంచ్ కి 1 లెడ్జర్ అకౌంట్, ఈచ్ బ్రాంచ్ కి 1 లెడ్జర్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. బెంగళూరు బ్రాంచ్ అకౌంట్, లక్నో బ్రాంచ్ అకౌంట్, చెన్నై బ్రాంచ్ అకౌంట్, నాగ్పూర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్, గోవా బ్రాంచ్ అకౌంట్, ఓకేనా, బ్యాంకాక్ బ్రాంచ్ అకౌంట్, ఓకేనా. టెల్ మీ ఏంటి ఫర్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, branch account debit to goods sent to branch account. The next second transaction, goods returned by branch to head office. మా గూడ్స్ సెండ్ చేసిన ఎంట్రీ ఎన్నో చేస్తారు, బ్రాంచ్ గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ కదా. నా గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్, పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ. పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ, రివర్స్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, goods sent to branch account debit to branch account. Goods sent to branch account debit to branch account. Goods sent to branch account debit to branch account. Clear? Okay na. Next, third one, close goods sent to branch account. మా గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ లో లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్యాలెన్స్ ని క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు purchase account or trading account. Purchase account or trading account. Now tell me journal entry. Goods sent to branch account debit to purchase account or goods sent to branch account debit to trading account. Ma same consignment entry ఇది కూడా. So goods sent to branch account debit goods sent to branch account debit to purchase account or trading account. Goods sent to branch account debit to purchase account or trading account. So number of transactions 3. Next, a fourth transaction, cash sent to branch, a cash remitted to branch, cash remitted to branch by head office. Cash remitted to branch by head office. Now tell me journal entry. చెప్పండి. క్యాష్ పే చేస్తున్నాం కదా, ఎవరికి పే చేస్తామమ్మా, బ్రాంచ్. Cash paid to X account debit to cash account. Now cash paid to branch account debit to cash account. అంతే కదా, బ్రాంచ్ యాక్ట్స్ లైక్ డెటార్. మనం డెటార్ మనకి క్యాష్ ఇవ్వాలి, ఒకవేళ మనమే డెటార్ క్యాష్ ఇస్తే అగైన్ డెటార్ బికమ్స్ డెబిట్. హియర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ డెటార్ అకౌంట్ బై హెడ్ ఆఫీస్. మరి డెటార్ క్యాష్ పే చేసే ఎంట్రీ ఏంటి, డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. branch account debit to cash account. But in case if checks paid by head office to branch అయితే branch account debit to bank account. Next, fifth transaction, cash remitted to head office by branch office. Cash
remitted to head office by branch office. Now tell me journal entry. మనం ఎవరి బుక్స్లో ఉండి చేస్తాం? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో. Now we have to think from the point of view of head office. Cash paid by branch to head office, nothing but head office received cash from branch office. Cash received from X entry, cash account debit to X account. Cash received from debtor entry, cash account debit to debtor account. Cash received from branch entry, cash account debit to branch account. My cash is asset, asset increase debit. Branch is asset, asset decrease credit. So cash account debit to branch account. Cash account debit to branch account. మా ఓపెనింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీ అసెట్ మా ఒక పర్టికులర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చూసి అది అసెట్ లయబిలిటీ అని డిసైడ్ చేయొచ్చా మీకు? చెప్పండి. ఎస్, డిసైడ్ చేయొచ్చు కదా. సో ఓపెనింగ్ అసెట్స్, ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్ క్వశ్చన్ చూసి ఐడెంటిఫై చేసి నోట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అండ్ దెన్ క్లోజింగ్ అసెట్స్, క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్ పోస్ట్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. క్లియరా? ఎస్. టెల్ మీ స్టెప్ నెంబర్ 1. Recording of opening assets and liabilities of branch. Step number 2, record transactions in between head office and branch office. Step number 3, record closing assets and liabilities of branch. Clear? After completion of 3 steps, balance and you will get profit or loss. Now, నరేష్ అమ్మా, ఇదిగోండి. దీనికి బీయింగ్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, దీనికి బీయింగ్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్, బీయింగ్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు పర్చేస్ ఆర్ ట్రేడింగ్, బీయింగ్ క్యాష్ రెమిటెడ్ టు బ్రాంచ్, బీయింగ్ క్యాష్ రెమిటెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ బై బ్రాంచ్. మా ఇవే కదమ్మా నరేషన్స్ కూడా. ఓకేనా? బీయింగ్ వరకు వచ్చా మీకు? మిగతాది క్వశ్చన్ రాసేయండి అమ్మా. ఓకేనా? నా స్టార్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. Tomorrow na? That tomorrow will never come. Come on. Problem number 1. చూడండి, మా క్వశ్చన్లో అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంటుంది. జనరల్ స్టూడెంట్ సైకాలజీ అంటే అవన్నీ నోట్ చేయకుండా ఎలా వస్తుంది ప్రాఫిట్ అనిపిస్తాము. బట్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే చాలు. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి చాలు. చూడండి, మిస్టర్ ఎక్స్ a Bombay have a branch in Nagpur. Have a branch in Nagpur. They sent goods. Listen. Dhriti, chudamma. They sent goods at cost to their branch. They sent goods at cost to their branch at Nagpur. Sent goods at cost. However, listen careful. Direct purchases are also made by the branch. ఇక్కడ చూడండి, బ్రాంచ్ డైరెక్ట్ గా కూడా పర్చేస్ చేస్తారంట. ఆ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ కి గూడ్స్ సెండ్ చేస్తారంట. ఎట్ ద సేమ్ టైం డైరెక్ట్ పర్చేస్ ఆల్సో మేడ్ బై ద బ్రాంచ్ ఫర్ విచ్ పేమెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఎట్ హెడ్ ఆఫీస్. డిపెండెంట్ కదా, బ్రాంచ్ ఇండివిజువల్ పర్చేస్ చేస్తారంట. బట్ ద థింగ్ ఈస్ క్రెడిటార్కి ఎవరు పే చేస్తారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ పే చేస్తారు. All the daily collections are transferred from the branch to the head office. So branch generate చేసిన క్యాష్ ఏదైతే ఉందో డైలీ కలెక్షన్స్, ఆ అమౌంట్ మొత్తం హెడ్ ఆఫీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందంట. మా బ్రాంచ్కి వచ్చే కలెక్షన్ ఏమై ఉండొచ్చమ్మా? సేల్ చేస్తాం, క్యాష్ సేల్స్. అది ఒకవేళ క్రెడిట్ సేల్ అయితే అది కలెక్షన్ అవుతుందా? నో. డేటార్ నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ అయితే అది కలెక్షన్ అవుతామా? అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? బ్రాంచ్ విల్ సెండ్ క్యాష్ టు ద హెడ్ ఆఫీస్. ఆ క్యాష్ ఏమైంటుందమ్మా? వన్ ఈస్ క్యాష్ సేల్స్, అదర్ వన్ ఈస్ క్యాష్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డేటాస్. క్యాష్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డేటాస్. మా వాళ్ళకు ఉండే 2 సోర్సెస్. ఒకటి క్యాష్ సేల్, ఇంకోటి క్రెడిట్ సేల్ చేసుంటే డేటార్ ఏమైనా పే చేసి అది కూడా. మా ఇక్కడ డేటార్ అంటే ఎవరమ్మా? కస్టమర్ ఆఫ్ ఎ బ్రాంచ్. కస్టమర్ ఆఫ్ ఎ బ్రాంచ్. వన్ ఈస్ క్యాష్ సేల్స్, అదర్ వన్ ఈస్ collection from datas of branch. Collection from datas of branch. So daily collections transferred to the head office by branch. From the following, prepare Nagpur branch account in the books of head office by debtors method.
Tell me step number 1. Opening assets and opening liabilities. So first question లో assets liabilities year beginning identify చేద్దాం. ఓకే, సో చూడమ్మా, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్, ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ అసెటేనా చెప్పండి? ఎస్. సన్రీ డేటాస్ అసెట్. మా స్టాక్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ అమ్మా, ఇది నోట్ చేసుకోండి. స్టాక్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్. ఇన్ స్టాక్ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన స్టాక్ 24,000 ఉందంట. డైరెక్ట్గా వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసిన స్టాక్ 16,000. ఎనీ హౌ స్టాక్ ఇస్ ఏ అసెట్, రైట్? అసెటే కదా, చెప్పండి. ఎస్. సో ఓపెనింగ్ అసెట్స్ ఏమన్నా? క్యాష్, డెటార్స్, స్టాక్. స్టాక్లో 2 types of stock. One is transferred from head office, other one is directly purchased by the branch from outsider. So opening assets అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఓన్లీ 1st January 2021 కదా. లయబిలిటీస్ ఏమైనా ఇచ్చారా చూడండి? నో. నా కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చారు చూడమ్మా. క్యాష్ సేల్. మా క్యాష్ సేల్ అంటే దట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ బ్రాంచ్ అండ్ ఇట్స్ కస్టమర్. రిలవెంటా? నాట్ రిలవెంట్. క్రెడిట్ సేల్, దట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ బ్రాంచ్ అండ్ ఇట్స్ కస్టమర్. రిలవెంటా? నో, నాట్ రిలవెంట్. Now direct purchases 45,000. Relevant or not relevant? But that is a transaction in between branch and its supplier. But the point is, for that transaction, head office is paying. And indirect head office paying cash to the branch office. Avuna kada? Yes. So that is a relevant transaction in between head office and branch office. Next, return from customers. That is a transaction in between branch customers and branch office. Not relevant. Next, goods sent to branch from head office. Relevant. Next, transfer from head office for petty cash expenses. 4,000. మా హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి 4,000 సెండ్ చేశారమ్మా. పర్పస్ ఆఫ్ సెండింగ్ దట్ 4,000 is to incur petty expenses. So that is relevant. Next, bad debt. Not relevant because that is a transaction in between branch customer and branch. Discount to customers. Relevant? Not relevant. Remittance to head office. Relevant. Mind this, remittance to head office, there are 2. Received by head office 1,65,000 and remittance to head office not received by head office so far 5,000. అంటే cash in transit. మనకి క్యాష్ రిసీవ్ అయింది అనుకోండి, క్యాష్ అకౌంట్ హ్యాస్ టు బి డెబిటెడ్. ఒకవేళ రిసీవ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ హ్యాస్ టు బి డెబిటెడ్. హెడ్ ఆఫీస్ సెండ్ చేశారమ్మా, బట్ ఇంకా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సెండ్ చేశారు, బట్ ఇంకా హెడ్ ఆఫీస్ కలెక్ట్ చేసుకో. సార్ పాసిబుల్ సార్ ప్రాక్టికల్ అంటే? ఇప్పుడైతే పాసిబుల్ కాదమ్మా. బికాస్ రీజన్ ఏంటి, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు, ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తున్నారు. మేబీ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, అవర్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్, హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి ఒక 20 lakhs క్యాష్ వస్తుందమ్మా. రావడానికి 3-4 days టైం పడుతుందా లేదా? ఎస్. ఫ్లైట్లో రావట్లేదమ్మా, ట్రైన్లో వస్తున్నారు. ఓకే, then practically not possible, but question lo icharu kabatti cash in transit has to be created. Instead of cash we have to use cash in transit ledger account. Next, branch expenses directly paid by head office. Relevant or irrelevant? Yes, relevant. Next, closing balance as on 31st December 21. Direct purchased stock transferred from head office stock. Debtor. Closing balance unda? No. That means we need to prepare debtors ledger account. అప్పుడేమవుతుందమ్మా, క్రెడిట్ సేల్స్ రిలవెంట్ అవుతుంది, బ్యాడ్ డెట్స్ రిలవెంట్ అవుతుంది, డిస్కౌంట్ రిలవెంట్ అవుతుంది, క్యాష్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ రిలవెంట్ అవుతుంది. అవునా కదా? వర్కింగ్ నోట్లో రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలమ్మా, వర్కింగ్ నోట్లో యూస్ చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్, ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్, క్లోజింగ్ క్యాష్ తెలీదు, క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సరే, ఫస్ట్ మీకు ఫౌండేషన్లో పెట్టి క్యాష్ ఐడియా ఉందా? పెట్టి క్యాష్ ఇస్ మెయింటైన్డ్ అండర్ ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ సిస్టమ్. ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ సిస్టమ్ అంటే మా ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ సిస్టమ్ నథింగ్ బట్ మన దగ్గర పెట్టి ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అవుతుందో అంతే రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ దేంతో స్టార్ట్ అయ్యేమో దాంతో ఎండ్ అవుతాం. ఇయర్ బిగినింగ్ 100 rupees ఇచ్చారు, మా 1 week ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చారు, మనకి 100 rupees ఇచ్చారు. డ్యూరింగ్ దేర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 60 rupees వచ్చాయి. అప్పుడేముందమ్మా, 60 రియంబర్స్మెంట్ వస్తే అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ 100. మా పెట్టి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ సిస్టంలో ఫాలో అవుతారు. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, క్వశ్చన్ చూడండి. హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి పెట్టి ఎక్స్పెన్స్ కోసం ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? 4,000.
మనకు వచ్చే రియంబర్స్మెంట్ ఏమవుతుందమ్మా, యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్స్ రియంబర్స్మెంట్ అవుతుంది. నీకైనా యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్స్ రియంబర్స్మెంట్ అవుతుంది. ఇయర్ బిగినింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2000 క్యాష్. మనకి రియంబర్స్మెంట్ 4000 వచ్చింది అంటే 4000 ఎక్స్పెన్స్ అయినట్టు. ఇయర్ బిగినింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2000 ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ అండ్ వి గాట్ క్యాష్ ఫర్ పెటీ ఎక్స్పెన్సెస్ హౌ మచ్ 4000 ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. టోటల్ ఇట్ బికమ్ 6000. ఈ 6000 ఎంత ఖర్చు అయి ఉంటుందమ్మా, 4000, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ సిస్టమ్, రైట్? నీకు ఎంత రియంబర్స్మెంట్ అయిందో అంతే ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, ఎంత ఎక్స్పెన్స్ అయితే అంత రియంబర్స్మెంట్ అవుతుంది. సో 4000 ఈస్ ఎక్స్పెన్స్, దెన్ క్లోజింగ్ క్యాష్ విల్ బి 2000. ఇంకా నీకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా, క్లోజింగ్ డెటార్స్. క్లోజింగ్ డెటార్స్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఓకేనా? అండ్ దెన్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఫౌండేషన్లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసేది చూసారా, ఆ మెథడ్లో చేద్దాం, క్లారిటీ వస్తుంది, ఓకేనా? మా ఫౌండేషన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ రఫ్లో చేద్దాం, రెండు సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి. సేమ్ ఆన్సర్ వస్తే డెటార్ మెథడ్లో చేసినా కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఐడెంటిఫికేషన్ మీకు తెలుస్తుంది, ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయడమ్మా. ప్రిపేర్ నాగ్పూర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. Nagpur branch account in the books of head office. మా ఇది ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? మా హెడ్ ఆఫీస్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ దిస్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ separate books of accounts maintain because that is a dependent branch. That is a dependent branch. Same like ledger. Branch account, ledger amma, particulars amount, particulars amount. చాలా రోజులైందా చూసి ఫార్మాట్? Now tell me step number 1, recording of opening assets and opening liability. మా క్వశ్చన్ లో అసెట్స్ ఉన్నాయి, లయబిలిటీస్ ఉన్నాయా? No. So first assets. My assets will be having debit balance, so 2 balance brought down. Tell me list of assets, first one. Impressed cash, how much? 2000. Next, sundry debtors. How much? 25,000. Next, my stock low. Transfer from head office, how much? 24,000. Direct purchased stock? 16,000. Total 40,000. 40,000. Any other opening assets? No. Any other opening liabilities? No. Done. Now, my opening assets liabilities 7, step number 1 completed. Next, step number 2, record transactions in between head office and branch office. Chudamma transactions. Direct purchases. మాది క్యాష్ పర్చేసా, క్రెడిట్ పర్చేసా? చెప్పారా క్వశ్చన్లో? Based on assumption. Based on assumption. If that is cash purchases, entry is branch account debit to cash account. If that is credit purchase, then entry branch account debit to creditors account. And then head office has to pay to creditors. So liability increase credit. అదొక cash purchase అనుకోండి, branch account debit to cash account. యాక్చువల్గా బ్రాంచ్ వాళ్ళ క్రెడిటర్స్కి బ్రాంచ్ పే చేయాలి, బట్ హెడ్ ఆఫీస్ పే చేస్తుంది.
Actually, that is a payment made by head office, but here actually paid by, sorry, payment has to made by branch office, but here that is paid by head office. Head office ke payment to cash. మా క్రెడిటార్ కి పే చేస్తామంటే బ్రాంచ్ కి పే చేసినట్టే కదా. సో బ్రాంచ్ బికమ్ డెబిట్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ దట్ డైరెక్ట్ పర్చేస్ ఇస్ ఏ క్యాష్ పర్చేస్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ క్రెడిట్ పర్చేస్ దెన్ ఎంట్రీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. సో టు క్యాష్ అకౌంట్, మా అజంప్షన్ నోట్ చేయాలి మనం లాస్ట్లో. సో టు క్యాష్ అకౌంట్ హౌ మచ్ చెప్పండి. 45,000. 45,000. Next relevant transaction. Goods sent to branch from head office. Tell me entry for that. Branch account debit to goods sent to branch account. So debit side to goods sent to branch account. How much? 60,000. 60,000. Next, transfer from head office for petty cash expenses. Well, that means that is a cash paid by head office to its branch office. Tell me entry. Branch account debit to cash account. Branch account debit to cash account. So to cash account. How much? 4,000. మాకు బ్రాకెట్లో నోట్ చేయండి ఫర్ petty expenses. For petty expenses. Next transaction. A remittance to head office. Now in that 1,65,000 is received and 5,000 is in transit. So cash received from branch entry. Cash account debit to branch account. If it is not received by head office, then cash in transit account debit to branch account. So credits and note by cash account. $1,65,000 and by cash in transit account 5,000. By cash account and by cash in transit account. Next, a branch expenses directly paid by head office. Tell me entry for that. Branch account debit to cash account. మా ఎక్స్పెన్స్ ఎవరు పే చేయాలి? యాక్చువల్గా బ్రాంచ్ పే చేయాలి, కానీ ఎవరు పే చేశారు? హెడ్ ఆఫీస్ పే. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ హెడ్ ఆఫీస్ పెయిడ్ అమౌంట్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ పెయిడ్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 30,000. 30,000. Done? Clear? Yes. Next, closing balances of assets, liabilities. No job. Manaku unna only assets. Only assets. So by balance carried down. By balance carried down in that first one. Stock. Calculation చెప్పినాము. Stock 15,000 plus 10,000. How much? 25,000. 25,000. Next, sundry debtors. Question లో ఇచ్చారా? ఉందా అమౌంట్? నో. అంటే debtors జీరో అనా? No. By preparing working note we have to identify debtor closing balance. So refer working note number 1. Next, impressed cash. Entama impressed cash 2,000.
మా దానికి కూడా వర్కింగ్ నోట్ చూపించాలి మనం. వర్కింగ్ నోట్ చూ. డన్. మా ఇంకేమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ మిస్ చేసాం మనం? చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ అన్నీ నోట్ చేసాం కదా. నోట్ చేసామా లేదా? ఎస్. నా సో చూడమ్మా, టు ఐడెంటిఫై debtors closing balance we need to prepare which account? Debtors account. Debtors account ఎవరి బుక్స్లో అమ్మా ఇదంతా చేసేది? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో. ఇప్పుడు నువ్వు డెటార్స్ అకౌంట్ అని నోట్ చేసావు అనుకోండి, హెడ్ ఆఫీస్ కూడా కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా, అది కూడా ఇదే డేటాస్లో ఉంటుందా? నో. అంటే మీనింగ్ ఏమన్నా, హెడ్ ఆఫీస్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ డేటాస్ అకౌంట్, బట్ ద డేటాస్ ఈజ్ రఫ్గా చేయాలమ్మా. ఇదంతా రఫ్గా చేయాలి. మా హెడ్ ఆఫీస్కి వాళ్ళ ఓన్ డేటార్స్ ఉంటారు, ఓన్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. నువ్వు ఇక్కడ డేటార్ అకౌంట్ నోట్ చేసావు అనుకోండి, హెడ్ ఆఫీస్ కస్టమర్స్ కూడా ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నౌ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ మెమరాండమ్ డేటార్స్ అకౌంట్, రఫ్ డేటార్స్ అకౌంట్. మాకు గుర్తుందా మెమరాండమ్ అనే టర్మ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామమ్మా? రఫ్. మెమరాండమ్ రీవాల్యుయేషన్, మెమరాండమ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్, గుర్తుందా? సో మెమరాండమ్ డేటార్స్ అకౌంట్ అంటే ఆ మెమరాండమ్ డేటాస్ అకౌంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రాంచ్ డేటార్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రాంచ్ డేటాస్ ఓన్లీ టు బి రికార్డెడ్. డన్. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ మెమరాండమ్ బ్రాంచ్ డేటాస్ అకౌంట్. Memorandum branch data account working note number 1. During the year debtors related transactions అన్ని ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. Debtors related transactions అన్ని నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? Now tell me relevant amounts first. Opening balance. My debtor is asset. Asset is having debit balance, opening balance, debit side, to balance brought down. And then to balance brought down. How much? 25,000. 25,000. Next transaction with respect to debtors. Credit sale. Tell me entry for credit sale. Debtors account debit to sales account. So debit side to sales account. Debit side to sales account. How much? 1,30,000. Question lecture sales? Yes. Now next one. Returns from the customers. How much? 3,000. Tell me entry for that. Sales returns account debit to debtors account. So credit side by sales return. By sales return. By sales return account. How much? 3,000. Next. Tell me entry for bad debts. Bad debts account debit to debtors account. So credit side by bad debts. How much? 1,000 rupees. Next. Discount to customers. Tell me entry for discount to the debtors. Discount allowed account debit to debtors account. So credit side by discount allowed. How much? 2,000. Next. ఇంకా ఏమైనా ఉందా ఇన్ఫర్మేషన్? చెప్పండి. క్లోజింగ్ డేటాస్ బ్యాలెన్స్ చేయనమ్మా. టోటల్ 1,55,000. బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 1,00,000. చెప్పండి. 49,000. 1,49,000.
1,49,000. నోట్ చేశారా? ఎస్. సరే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మా కరెంట్ ఇయర్ డేటాస్ నుంచి ఏం కలెక్ట్ అవ్వలేదా? ఏం కలెక్ట్ అవ్వలేదా? క్వశ్చన్లో చెప్పారా కలెక్ట్ అయిందని? క్వశ్చన్లో చెప్పారా కలెక్ట్ అయిందని? క్యాష్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. అంటే ఏం కలెక్ట్ అవ్వలేదనా? స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. రెమిటెన్స్ బై బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. ఓన్లీ టూ పాసిబిలిటీస్. వన్ ఈస్ క్యాష్ సేల్స్, అదర్ వన్ ఈస్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. వన్ ఈస్ క్యాష్ సేల్, అదర్ వన్ ఈస్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. ఒకసారి చూడమ్మా. రెమిటెన్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ collection from datas. Remittance to head office how much? 1,65,000 or 1,70,000? 1,70,000 అమ్మా. మనం రెమిట్ చేసిన 1,70,000 కదా. రిసీవ్ అయింది కదా అక్కడ కావాల్సి మనకి. మన దగ్గర నుంచి బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి అవుట్ఫ్లో ఎంత? 1,70,000. సో 1,70,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాష్ సేల్ హౌ మచ్? 45,000 plus collection from datas. Now tell me collection from datas. So collection from datas is equals to 1,25,000. మా క్వశ్చన్లో కనిపిస్తుంది అది? నో. మాకు కనిపించట్లేదు అంటే అది లేదని కదమ్మా, చూడలేకపోతున్నామని. ఏంటమ్మా? చూడలేకపోతున్నాం. దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై బై ప్రిపేరింగ్ వర్కింగ్ నోట్. ఓకేనా? డన్. నోట్ చేయడం అది. లెజర్ దగ్గరే డేటాస్ లెజర్ కింద రెమిటెన్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. సో 1,70,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 45,000 ప్లస్ కలెక్షన్. హెన్స్ కలెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,25,000. కలెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,25,000. Now tell me entry for this 1,25,000. Entry for 1,25,000. Collection from debtors entry. Cash account debit to debtors account. Cash account debit to debtors account. మా ఆల్రెడీ రెమిటెన్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం మనం. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి? లెజర్ అకౌంట్లో ఇక్కడ పోస్టింగ్ కోసం కావాలమ్మా. డేటాస్ నుంచే కలెక్ట్ చేసుకుంది. 1,25,000 ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసింది? డేటాస్ నుంచే కదా. Now tell me entry for cash collected from debtors. Cash account debit to debtors account. By cash account 1,25,000. మా ఇక్కడ మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నీట్గా స్ట్రైక్ అవుట్ చేసుకొని నోట్ చేయండి. ఇన్ కేసు ఎవరైనా 1,49,000 నోట్ చేస్తుంటే దాన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి అమ్మా. రాయకపోతే ఫైన్, వెరీ గుడ్. రాసి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఎప్పుడు మిస్టేక్ చేయరు. మాకు 1,49,000 నోట్ చేస్తే నీట్గా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి ఒక స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి అమ్మా. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ క్వశ్చన్లు ఇవ్వకపోతే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సార్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇది పాసిబులా సార్ అంటే, మా ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో ఎక్స్పెన్సెస్ బ్రాంచే పే చేయొచ్చు. అప్పుడు అది కూడా కన్సిడర్ చేసి కలెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? రెమిటెన్స్ ఏమవుతామో డిక్రీస్ అవుతుంది కదా. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ 1,25,000 ఉంది. ఇన్ కేస్ ఆ 1,25,000 ఒక 10,000 బ్రాంచ్ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేశారమ్మా. అప్పుడు రెమిటెన్స్ డిక్రీస్ అయిపోద్ది. రెమిటెన్స్ డిక్రీస్ అవుతుంది. అప్పుడు బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై బ్రాంచ్ కూడా కన్సిడర్ చేసి కలెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో చెక్ చేసుకో. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఎక్కడ కూడా బ్రాంచ్ ఓన్ క్యాష్ని మెయింటైన్ చేయట్లేదు. మెయింటైన్ చేస్తున్నారా? ఓపెనింగ్ ఏమైనా క్యాష్ ఉందా అదర్ దెన్ ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్? మా ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ ఈస్ ఫర్ ఇన్కరింగ్ పెటీ ఎక్స్పెన్సెస్. అదర్ దెన్ పెటీ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాష్ రిమైనింగ్ అసలు క్యాష్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు బ్రాంచ్. That means whatever cash generated by the branch on a daily basis has to remit to head office. Clear? Now tell me closing debtor balance. 24,000. 24,000. $24,000. మరి ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ కూడా నోట్ చేయాలి కదా. ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2.
a memorandum petty cash account. To balance brought down how much? 2000. Next, current year receipt. Ma cash account lo receipt debit hai deda. Receipt debit hai na? Yes. So to transfer from head office, how much? 4000. Receipt amma, receipt from head office. Next, and current year expense enta avutadamma? 4000. So by petty expenses 4000. So by balance carried down 2000. 2000. My note point note cheyadam note. It is assumed that our direct purchases are cash purchases. It is assumed that direct purchases are cash purchases. మా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో రెమిటెన్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అనేది క్యాష్ సేల్ ప్లస్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ అని క్వశ్చన్లో చెప్పారా? చెప్పలేదు. అది కూడా నోట్ చేయాలమ్మా. ఇట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ దట్ రెమిటెన్స్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. బికాస్ క్వశ్చన్లో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు. అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేకపోతే క్యాష్ సేల్ ప్లస్ కలెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెమిటెన్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ దట్ remittance to head office is aggregate of cash sales and collection from debtors. It is assumed that remittance to head office is aggregation of cash sales and collection from debtors. Then now do balance. Note these are assumptions. First assumption ఏంటమ్మా? Direct purchase are cash purchase. Second assumption, cash sales and collection from debtors is equals to remittance to head office. Remittance to head office. Now do balance. Total 2,21,000. Now tell me profit. So to net profit 15,000. మీకు బ్రాకెట్ నోట్ చేయండి. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ P&L. మా జనరల్ P&L అంటే హెడ్ ఆఫీస్ P&L అనే. ఓకేనా. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ P&L అకౌంట్. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ P&L అకౌంట్. మా ఓన్లీ సింపుల్ స్టెప్ 3 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఓపెనింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్, కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్, అండ్ క్లోజింగ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు లెడ్జర్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ టు గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్, క్రెడిట్ సైడ్ బై గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ బై క్యాష్ తప్ప ఇంకేమీ రావు. అదర్ దెన్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్, డెబిట్ సైడ్ వస్తే టు క్యాష్ లేకపోతే టు గూడ్స్ అండ్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. Credit side by cash or by goods and consignment. If the cash is in transit, then by cash in transit. By cash in transit. Clear? Yes. My entries and already మనం discuss చేసాం previous. Okay na. That is about debtors method,
cost basis. Debtors method cost basis. Debtors method cost basis. Clear? ఎంత వచ్చింది ప్రాఫిట్? 15,000. ఒకసారి చూడమ్మా, రఫ్లో, జస్ట్ రఫ్లో మీరు చెప్పండి. ట్రేడింగ్ బిఎంఎల్ నోట్ చేద్దాం మనం రఫ్లో. అంటే ఆల్ రిలవెంట్ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ నామినల్ నేచర్ ఐటమ్స్ అని నోట్ చేయాలి, అంతేనా? మరి ట్రేడింగ్ పిఎంఎల్ సెగ్రిగేషన్ ఏం లేదు, రెండు కంబైన్గానే చేసేద్దాం. డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేయాలి. సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి. సేమ్ ఆన్సర్ వస్తే డేటాస్ మెథడ్లో కూడా సేమ్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసిన క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? టెల్ మీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ చెప్పండి. 40,000. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంకా డెబిట్ సైడ్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసి ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పండి నాకు. పర్చేస్ ఉందా? సో 2 purchases, హౌ మచ్? 45,000. మా ఎట్ ద సేమ్ టైం గూడ్స్ సెండ్ టు ద బ్రాంచ్ కూడా పర్చేస్ లానే యాక్ట్ చేస్తాం, అవునా కదా? ఎస్. మనం బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ పర్చేసే కదా, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ పర్చేసే కదా. సో 2 purchases 60,000 మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంత? పర్చేస్ రిటర్న్ ఏమైనా ఉందా క్వశ్చన్లో? గూడ్స్ రిటర్న్ టు ద హెడ్ ఆఫీస్ ఏమైనా ఉందా? నో. సో 2 purchases 60,000, అంతేనా? ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేస్ నోట్ చేసాం. నెక్స్ట్ సేల్స్. బై సేల్ బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ అమ్మా. 45,000 క్యాష్ సేల్స్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్. 1,30,000 టోటల్. 1,75,000. ఎనీ సేల్స్ రిటర్న్? ఎస్. ఎంత? 3,000. అది డిడక్ట్ చేయాలి కదా. సో 1,75,000 minus 3,000, that is equals to 1,72,000. 1,72,000. Next, now debit all expenses, credit all income. So cash sale అయిపోయింది, credit sale, purchase అయిపోయింది, return కూడా అయిపోయింది. 16 also completed. Next 4,000 petty expense అయినా చెప్పండి. ఎస్. సో బ్రాంచ్ కి ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ సైడ్ టు petty expenses 4,000. నెక్స్ట్ bad debts expense అయినా? ఎస్. సో 2 bad debts, how much? 1,000 or 2,000? 1,000. Next, to discount how much? 2,000. Next, branch expenses directly paid by head office, that is also expense, right? 30,000. So debit side 2 expenses 30,000. ఇక్కడ మనం ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ నోట్ చేస్తామా? నో, ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. అది ఎక్స్పెన్స్ అయితే డెబిట్, ఇన్కమ్ అయితే క్రెడిట్. పర్చేస్ అయితే డెబిట్, సేల్ అయితే క్రెడిట్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్, క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్. బై క్లోజింగ్ స్టాక్ హౌ మచ్? 24,000. 25,000. Now do balance. ఎంత వస్తామా డిఫరెన్స్? 15,000. సేమ్ నెట్ ప్రాఫిటా? ఎస్. మా ఇక్కడ చూడండి, డెటార్ మెథడ్కి నార్మల్ ఫైనల్ అకౌంట్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, డెటార్ మెథడ్లో కరెంట్ ఇయర్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సేల్స్ రిటర్న్ నోట్ చేసాం. ఇక్కడ సేల్ రిటర్న్ నోట్ చేసిన అమౌంట్ ఓపెనింగ్ డెటార్, క్లోజింగ్ డెటార్లో అడ్జస్ట్ అయింది. అండ్ క్యాష్ రెమిటెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్లో అడ్జస్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నోట్ చేసిన పర్చేస్ అని చూసారా? పర్చేజెస్ డెబిట్ సైడ్ పేమెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇవన్నీ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అయిందమ్మా? ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్, కరెంట్ ఇయర్ రెమిటెన్స్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్లో అడ్జస్ట్ అయింది. మా సేమ్ ఇదే లెడ్జర్ని డిఫరెంట్ మెథడ్లో డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్ యూజ్ చేసి ప్రెజెంట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెటార్స్ మెథడ్. ఓకేనా? డన్. బట్ ఇదంతా అవసరం లేదు, ఇది చేయాల్సిన జస్ట్ వెరిఫికేషన్ పర్పస్ అంతే. ఇది కూడా టైం వేస్తే వెరిఫికేషన్ చూడాలంటే జస్ట్ ఒక క్లారిటీ కోసం. డెటార్ మెథడ్లో చేసే ప్రాఫిట్, నార్మల్ రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్ బిఎండ్ఎల్లో చేసే ప్రాఫిట్ రెండు సేమ్ అని చెప్పడానికి. ఓకేనా? అండ్ డెటార్ మెథడ్ ఇంకోటి ఏం చెప్పాము? క్యాపిటల్ కంపారిజన్ మెథడ్, అంతే కదా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్, ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్, ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. Difference between opening, closing assets and closing liabilities, closing capital. And current year total remittance from head office to branch is a additional capital. From branch to head office is a drawings. Difference, profit.
క్యాపిటల్ కంపారిజన్ మెథడ్ చూసుకోవచ్చు, డెటార్ మెథడ్ అని చెప్పొచ్చు, ఫైనల్ అకౌంట్స్ అన్నీ ఒకటేమో, బట్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ వేరే వర్షన్లో ఉంది అంతే. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డెటార్స్ మెథడ్, కాస్ట్ బేసిస్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ 3 steps. Step number 1, record opening assets and opening liabilities. Step number 2, record transactions in between head office and branch office. Step number 3, record closing assets and closing liabilities. Closing assets and closing liabilities. Clear? Okay na? Next method, no heading. Debtors method, invoice basis. డెటాస్ మెథడ్, ఇన్వాయిస్ బేసిస్. ఈ మెథడ్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో స్టార్ట్ చేస్తాను. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఇక్కడ మీకు ప్రాఫిట్ ఆన్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఇస్తే ఎంతమంది 100% కరెక్ట్గా చేయగలుగుతాం సార్ అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్, ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ 100% మాకు క్లారిటీ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ట్రా 10 minutes టైం ఉంటుంది, నో ఇష్యూ. ఒకవేళ మీకు అక్కడ క్లారిటీ ఎక్కడ లేదు అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను అది 10 minutesలో. ప్రాఫిట్ గివెన్, ప్రాఫిట్ ఆన్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్. ఆ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ మీకు రాలేదనుకోండి, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ కేసులో, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఐడెంటిఫై చేసే టైంలో మిస్టేక్ అవుతామా. ఈవెన్ అక్కడే కాదు, డిపార్ట్మెంటల్లో మిస్టేక్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్ స్టాక్ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్ అక్కడే కాదు, బ్రాంచ్లో కూడా ఇన్వాయిస్ బేస్ ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్లో మిస్టేక్ అవుతుంది. సో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఒకసారి చూడండి, రఫ్లో నోట్ చేసుకొని ఒక 2 examples నోట్ చేయండి. ఒక 2 examples రఫ్లో నోట్ చేయండి. అది మీ అడిషనల్ బెనిఫిట్ కోసమే చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా? లిసన్, ఆల్రెడీ వచ్చి అనుకున్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి అమ్మా. రఫ్లో నోట్ చేసుకోండి. కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు దాన్ని నేను డిఫరెంట్ వర్షన్లో నోట్ చేస్తున్నామ్మా. కాస్ట్ ప్లస్ load is equals to invoice. Cost plus load is equals to invoice, or else cost plus reserve is equals to invoice. Cost plus reserve is equals to invoice. Now చూడండి, cost is equals to 10,000. Cost is equals to 10,000. Profit or load or reserve is equals to 10% on cost. 10% on cost. So find sale or invoice. ఎంతమ్మా? 11,000. ఎలా ఐడెంటిఫై చేశారు చెప్పండి నాకు. ఆన్ కాస్ట్ ఉంది, సో 10% on 10,000, 1,000. సో 10,000 ప్లస్ 1,000, 11,000. అంతేనా? అలాగే చేశారు కదా. ఇప్పుడు నేను దాన్ని డిఫరెంట్ వర్షన్లో చేపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? సేమ్ అదే, సింపుల్ అదే, బట్ దాన్ని డిఫరెంట్ వర్షన్లో నేర్చుకోవాలి. డిఫరెంట్ వర్షన్లో నేర్చుకున్న ప్రతి దానికి పాసిబిలిటీ వస్తుంది. చూడండి, మన ఈక్వేషన్ ఏంటి? కాస్ట్ ప్లస్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్, ఆర్ ఎల్స్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్. ఇచ్చిన ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ చూడమ్మా, 10% ఆన్ కాస్ట్, 10% ఆన్ కాస్ట్. ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని ఈ ఈక్వేషన్లో నోట్ చేసుకోవాలి. ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని ఈక్వేషన్లో నోట్ చేయాలి. 10% ఆన్ కాస్ట్ ఉంది కదా, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ ఈజ్ 10. సో కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 10. నౌ టెల్ మీ సేల్ 110. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ఇన్వాయిస్ ప్రైసే కదా, సేల్ ప్రైసే కదా. వాడు ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? కాస్ట్ ప్రైజా, ఇన్వాయిస్ ప్రైజా? కాస్ట్ ప్రైస్. ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇచ్చింది కాస్ట్ అంటే కాస్ట్కి ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 100 అయినా. కావాల్సిన ఏంటమ్మా? సేల్ అంటే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 110. లిసన్ కేర్ఫుల్. మనకి ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? కాస్ట్ అయినా. ఇచ్చిందాన్ని డివైడెడ్ బై చేయండి, ఇచ్చిందాన్ని డివైడెడ్ బై చేయండి. మనకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా? ఇన్వాయిస్ కదా. రిక్వైర్డ్ని మల్టిప్లై చేయండి, రిక్వైర్డ్ని మల్టిప్లై చేయండి ఇంటూ సేల్. ఇప్పుడు సి అంటే ఎంత వచ్చేసాం ఇక్కడ? 100.
ఎస్ అంటే 110. వితౌట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ప్రాఫిట్ స్ట్రైట్ అవే ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని ఈక్వేషన్ ఫార్మేట్లో నోట్ చేసుకోండి. బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్, గివెన్ షుడ్ బి డినామినేటర్, రిక్వైర్డ్ షుడ్ బి మల్టిప్లికేషన్. గివెన్ ఈజ్ డినామినేటర్, రిక్వైర్డ్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్. గివెన్, డినామినేటర్, రిక్వైర్డ్, మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం, చూడండి. కాస్ట్ ఈజ్ 10,000, profit is 25% on sale. 25% on sale. Find the sale. Straight away ఇందాక మీరు చేసినట్టు చేస్తే వస్తుందా ఇప్పుడు? నాట్ పాసిబుల్. సో 13,333.33. ఒకసారి చూడమ్మా. సేమ్ ఉన్న ఈక్వేషన్ సెంటెన్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఉన్న సెంటెన్స్ ఈక్వేషన్ నోట్ చేయండి. కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 25% ఆన్ సేల్ అంటే ఆన్ తర్వాత ఏముందమ్మా? సేల్ అయినా. ఆన్ తర్వాత ఏది ఉంటే అది 100 అనుకోండి. ఆన్ తర్వాత ఏది ఉంటే అది 100 అనుకోండి. దెన్ సేల్ బికమ్స్ 100. టోటల్ మీ ప్రాఫిట్ 25. కాస్ట్ విల్ బి 75. కాస్ట్ విల్ బి 75. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి ఇచ్చింది కాస్ట్ అయినా? కాస్ట్ అయినా? ఎస్. సో 10,000 డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ఇంటూ సేల్. కాస్ట్ అంటే ఎంత ఉంది మన ఈక్వేషన్లో? సేల్ అంటే 100. సో 10,000 డివైడెడ్ బై 75 ఇంటూ 100, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 13,333.33. మా గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డినామినేటర్లో నోట్ చేయండి. రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మల్టిప్లై చేయండి. మీకు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ రాకపోతే ఇన్వెంటరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉన్న ప్రతి దగ్గర మిస్టేక్ అవుతాం. ఉన్న ఈక్వేషన్ని, ఉన్న సెంటెన్స్ని ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్లో నోట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ నోట్ చేసుకోవడం ఎట్లా వస్తుందమ్మా? 10% ఆన్ కాస్ట్ ఇచ్చారు. ఆన్ తర్వాత ఏముందమ్మా? కాస్ట్ కదా. అప్పుడు కాస్ట్ని 100 అనుకోవాలి. సో కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్. 100 కాస్ట్, ప్రాఫిట్ 10, సేల్ 110. అలాగే ఒక 15% ఆన్ సేల్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏమో కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్. ఆన్ తర్వాత ఏముంది? సేల్. సో మేక్ సేల్ యాజ్ 100, ప్రాఫిట్ యాజ్ 15, దెన్ కాస్ట్ విల్ బి 85. సో బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డినామినేటర్లో నోట్ చేయండి. రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మల్టిప్లై చేయండి. క్వశ్చన్లో కాస్ట్ ఇచ్చారా? డివైడెడ్ బై 85. నీకు ఏం కావాలి? ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఇంటూ 15 చేయి, సేల్ కావాలంటే ఇంటూ 100 చేయి. ఓకే, మీరు ఏ కేసు అయినా తీసుకోండి, ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ప్రతిసారి ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తే సేల్ వస్తుంది, కరెక్టే. బట్ దట్ టేక్స్ టైం. మరి ఇది ప్రాసెస్ నేర్చుకోవడానికి టైం పడుతుంది. బట్ ఒకసారి నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ప్రతిదానికి ఈజీ అయిపోతుంది. గివెన్ షుడ్ బి డినామినేటర్, రిక్వైర్డ్ షుడ్ బి మల్టిప్లికేషన్. గివెన్ ఇన్ డినామినేటర్, రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఇన్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా? మరి రేపు క్లాస్లో మనకి రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తాయి. ఈ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే నేను చెప్పేది అర్థం కాదు. సో కేర్ఫుల్. డన్. ఓకేనా? క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ మెథడ్ స్టార్ట్ చేసాం, డేటాస్ మెథడ్. ఇన్ దట్ కాస్ట్ మెథడ్ కంప్లీటెడ్. స్టెప్ నెంబర్ 1 రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. స్టెప్ నెంబర్ 2 రికార్డ్ కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. స్టెప్ నెంబర్ 3 రికార్డ్ క్లోజింగ్ అసెట్స్ అండ్ క్లోజింగ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.